Number 18, given that y equals to 2ex minus 6x plus 5 power of 1 over 2, and question asks to show that y times with second derivative plus dy dx square equals to e power of x. We have y, dalam soalan show dia ada first and second derivative. So kita find dulu first derivative. Kita differentiate y, we get dy dx. And this one dalam bentuk power rule. So power rule, power pindahkan ke depan, copy balik soalan, then power minus with 1, so negative 1 over 2, and times with differentiate inside the bracket. So we get 2ex minus 6. Then we divide by 2, so we get 2ex minus 6x plus 5 power negative 1 over 2. This one akan dapat ex minus 3. Disebabkan dia minus, saya letak dia kat bawah, divide by 2ex minus 6x plus 5 power 1 over 2. Okay, and denominator dia ni sama dengan soalan bagi. Kamu nampak di sini dia sama macam soalan. So kita boleh tukar e power of x minus 3 divide by y. Okay, ini adalah dy dx. Okay, sekarang saya nak find second derivative. Okay, nak find second derivative, saya boleh pindahkan y ni ke atas dulu pun tak apa. So kita akan dapat y dy dx equals to ex minus 3. Okay. Bila saya nak differentiate lagi sekali, y dengan dy dx ni dikira dua function. Ini u, ini v. Okay, so u adalah y. So u prime dy dx. Differentiate y dapat dy dx. V adalah dy dx. Kalau kita differentiate dy dx, kita akan dapat second derivative. Okay, dan kita start masuk dalam formula product rule. U v prime plus v u prime. Okay, so u is y, v prime second derivative plus v dy dx, and u prime also dy dx. Okay, equals to differentiate pula ex minus 3. So kita akan dapat ex sahaja. Then kita susun. So akan dapat y second derivative plus dy dx ni diulang dua kali. So kita boleh combine dy dx square equals to e power of x. Okay, so kita berjaya buktikan satu function terus, satu equation terus sama dengan soalan. Sama dengan soalan semua ni. So kiri pun sama, kanan pun sama. So kita automatic shown. Dia boleh buat banyak cara show. Sama ada kamu solve sebelah kiri dan solve sebelah kanan, tengok sama ataupun tak. Ataupun lagi satu, kita create terus equation tu. Question number 19. Given y equals to ln times x plus 1 divided by square root of x. Question asks to show that dy dx equals to this one. Okay, kita hanya perlu cari dy dx. Okay, so kita start differentiate y. Differentiate y, we get dy dx. Tapi sebelah dia ni ada two function. So atas sebagai u adalah ln x plus 1, and v adalah square root of x. And u prime, differentiate u, we get 1 over x plus 1. And differentiate v prime, we get 1 over 2 x negative 1 over 2. Ataupun kita simpulkan 1 over 2 square root of x. Okay, so kita gunakan formula quotient rule sebab dia bentuk bahagi. So v u prime minus u v prime divide by v square. Then we substitute v square root of x, u prime 1 over x plus 1 minus u ln x plus 1 v prime 1 over 2 square root of x
divide by v square. Square root of x square. Then we simplify, we get square root of x divided by x plus 1 minus ln x plus 1 divided by 2 square root of x over x. Sebabkan semuanya divide by x, so kita boleh separatekan square root of x over x plus 1 divided by x minus ln x plus 1 divided by 2 square root of x over x. Okay, sebabkan dia 3 lapis, so dia akan jadi square root of x over x times with x plus 1 minus ln x plus 1 divided by 2x square root of x. Square root of x ni adalah x power of 1 over 2. So bila kita cancel out, ni akan habis, ni akan lagi, ni asalnya ada 1. Bila kita tolak 1/2, so x ni tinggal lagi 1/2. So answer kita adalah 1 over x 1 over 2 is square root of x plus 1 minus with ln x plus 1 divided by 2x square root of x. Kita tengok balik pada soalan. Soalan ada keluarkan 1 over set x kat luar. Okay, sebabkan dua-duanya ada set x, so kita boleh factorizekan 1 over square root of x. So yang tinggal 1 over x plus 1 minus with ln x plus 1 divided by 2x. Okay, ini adalah dy dx. So kita check balik dengan soalan, sama tak? Okay, sama dengan soalan, so automatic kita shown.